Comrades, we are going to increase social grants. We want Abu Gogo and Abu Mkulu to get 4,180 per month. I-EFF ithi ukuba inikwe ithuba lokulawula iza kunyusa inkamnkam ngokuphindeneyo yabadala ize ivelise ingxowa yokuxhasa ulutsha olunezidanga ngemali. After the arrest it has been done, then you discover that that suspect was never arrested. Iqela logcino-cwangco Orange Farm kumazantsi eRhawutini lityhola amapolisa ngokusebenzisana nezikrelemnqa edodobalisa iinzame zeli qela zokulwa ulwaphulo-mthetho. So the next focus will be now be in the World Cup of 26. Umqeqeshi weBafana Bafana Hugo Bruce uthi emva kokuqhuba kakuhle kweli qela kwitumente iAFCON ngokamabomba ajongise kwimidlalo yokuzibekela indawo kwindebe yehlabathi kunyaka ka-2026. Molweni makhaya, samkelena ababukeli kwijelo iDTT nanguvimba wangokuhlwanje. Inkokheli ye-EFF umnumzana Julius Malema uthi akukho nto itshintshileyo kweli lizwe kule minyaka ingama-30 yedemokrasi ethetha namawakawaka abaxhasi beli qela kumsitho wokuphehlelelwa komqulu wezithembiso weli qela obanjelwe kwibali Moses Mabhida eThekwini KwaZulu-Natal. OkaMalema uthi akukho nto inokubhiyozelwa susela ngo-1994 nanjengoko esithi ubutyebi beli lizwe busesezandleni zabamhlophe kuphela. I-EFF ithi phakathi kwezithembiso zayo kukuphindaphinda imali yenkamnkam nokuvula ingxowa-mali yabantu abatsha abanemfundo nomsila abangasebenziyo. Then to you, the people manifesto of the EFF. This is the weapon that will be used against the enemy of our revolution. Inkokheli ye-EFF umnumzana Julius Malema ithetha kumqulu wezithembiso weli qela nanjengoko kungentsuku zatywala kubanjwa unyulo likazwelonke kweli beligcwele limi ngembambi ibala iMoses Mabhida eThekwini kwiphondo laKwaZulu-Natal ethetha nabaxhasi beli qela. UkaMalema uthi akukho nto itshintshileyo kubomi boluntu loMzantsi Afrika kule minyaka iliqele lilizwe lafumana idemokrasi. 30 years ago, in 1994, the wealth of the country was concentrated in the hands of white majority. 30 years later, the wealth of South Africa is still in the hands of the white minority. Esititha kumqulu wezithembiso we-EFF umnumzana Julius Malema uthembise phakathi kwezinye ukunyusa imali yenkamnkam iyokufikelela kwi-4,180 rand rhoqo ngenyanga kwaye avule nengxowa-mali yabantu abatsha abanemfundo enomsila abangenamisebenzi. Comrades, we are going to increase social grants. We want Abu Gogo and Abu Mkulu to get 4,180 per month. We want veterans to get 4,220 per month. We want child support grant to be increased to 1,200 per month. We want disability, care dependency, and foster care increased. The EFF will introduce a graduate fund. Anyone who get matric and can't get a job will get 1,000 rand. Anyone who get a degree can't get a job will get 3,000 rand. Anyone who get an honors without a job will get 4,000 rand. Le nkokheli ye-EFF ikwathembise ngelithi iqela lakhe lingathatha inyanga nje ezintandathu kuphelisa ingxaki yocimicimi lidale nemisebenzi emalunga ne-9 million. I-EFF ithi ingaqinisekisa ukuba akukho bani uvalelekayo ekufumaneni imfundo esemgangathweni kweli. OkaMalema ubongoze abemi boMzantsi Afrika ukuba bayinike ithuba i-EFF bayifake kulawulo ukuze izibonakalise.
Umnumzana Jacob Zuma umemelele abembeli ukuba baphume ngobuninzi ukuba bavotele iqela lomkhonto wesizwe. Ethetha namawaka wabantu Alexander Gautini okaZuma uthi umkhonto wesizwe lelona themba nekamva labembeli yaye banezicwangciso ezifanelekileyo kuvulela uluntu lwelamathuba emisebenzi. Lo wabengumengameli wezwe kanye neqembu elibusayo uqale ngokutshela inkumbi zabantu ngokuboshwa kwakhe okwenzeka ngoNtulikazi wangonyaka u2021. uZuma uthi ukuboshwa kwakhe kwakubuhlungu kakhulu ngoba wagcine eyodonsa isigwebo ejele necala lengalenzanga. Isigigaba engakaze ngizwe sehlela omunye umuntu. Ngathathwa emzini kababa ngahanjiswa ejele ngayoboshwa ngingazange ngivele nangaphambi kwejaji. uZuma ubese qonda ngqo ephuzwini nasentweni ebizelwe yilezi inkumbi zabantu watshela abantu ukuthi abahambe bayovotela iMK Party ngoba leli qembu yilona kusasa leNingizimu Afrika. Wonke umuntu omnyama kajoyina umkhonto wesizwe nonenye iphatha kajoyine la. Ngoba umkhonto wesizwe uyinamhlanje uyikusasa naphakade la eAfrika. Ngethemba ukuthi siyavumelana. Lo wabengumengameli wezwe uJacob Zuma uthi leli qembu lizomangaza abantu abaningi bayanxusa ukuthi banikezwe ithuba lokuthi balawule iNingizimu Afrika. Izophoqa ngenkani ingane yofunda. Ingane zabafana uma ziqeda umatric angifuni ngithuke mase sisholene. Mase qeda umatric zonke ziya emasosheni zotraina njengamasosha. uZuma akazange ayeki ANC ukhwele wazehlela kuyona nangendlela umengameli wayo uCyril Ramaphosa abusa ngayo. NgiuCalvin wakwaDludla eindabeni zeSABC ngibika ngiseGoli. Iqela logcino cwangwe Orange Farm kumazantsi eGauteng lityhola amapolisa ngokudodobalisa inzame zabo zokulwa ubundlobongela kulamandla. Lithi amanye amapolisa yaxhamla kwizaphuli-mthetho kwaye yazikhusela. Eli qela lachongela ukuncedisana nesipolisa ukuqubisana nobundlobongela nokugcina ucwangco. Amalungu eqela logcino cwangco athi ubusuku bonke awalali ezama ukusiphula ubundlobongela kulamandla. Kodwa athi azibona engamaxhoba ezandleni zamapolisa aphathwa kwezaphuli-mthetho. Atyhola amapolisa ngongasebenzisani nawo suke akhusele acebise izikrelemnqa ukuba ziwamangalele. We all know ukuthi ama-street patrollers before azoyenza lo msebenzi awenza they all need to be vetted. But masithatha ama-street patrollers to go to the police station to get vetted, they refuse to take ama-fingerprints up. They say they are not part of the patrollers. I don't know how. Because before they were vetted and then we were also vetted ngaleyo ndlela, but now they are forcing the patrollers to sign amaphepha so that they can fall under CPF, and they know kahle ukuthi we don't fall under CPF. We are street patrollers and then we are helped by JMPD, but they don't want to acknowledge us. Amalungu ogcino cwangco athi ngongenantandabuzo amapolisa akhogene nezaphuli-mthetho. It cannot be correct that you get a suspect with all the exhibitions that are known to be very dangerous to the community as well, and most especially those exhibit are not only seen by us as patrollers, but in that space we would be having TRU as well, you understand, to assist us in arresting that very same suspect. And then after the arrest it has been done, then you discover that suspect was never arrested, but instead the suspect is working there at police station. Inhloko yezonxibelelwano kwinkonzo yesipolisa eGauteng uBrigadier Brenda Muridili uthi amalungu eqela logcino cwangco abanjweyo aza kufumana ithuba lokuziphendulela kwinkundla zamatyala.
ukwathi amaqela ogcino-cwangco asekuhlaleni adinga uqeqesho olusulungekileyo phantsi kweliso lesipolisa. Iindaba zesiXhosa ukanti xa ubukele sicela ucofe ulike uze ukuba ukamcofi usubscribe esibongo zawenze njalo kwinqaku lokuqala sithe. Inkokheli ye-EFF umnumzana Julius Malema ithembise ukuba iza kuphinda-phinda imali yenkamnkam ivula ingxowa-mali yabantu abatsha abanemfundo enomsila abangasebenziyo. Oku kuvaliswe kumsitho wokuphehlelela umqulu wezithembiso obanjelwe eThekwini. Umbutho woluntu Defender Democracy isungule iphulo lokujongana nonyulo kumaphondo amathathu. Eli phulo limele ukubhalisa abantu abangama-2,000 nabaza kujongana neenkqubo zonyulo oluzayo lwajikelele bekwaqinisekisa isidima kunyulo lwengingqi. Abo banenjongo yokuthabatha ingqwalasela yokuqinisekisa ukuba unyulo lubanjwa ngendlela ingenamkhethe bathe qolo namalungiselelo. Igalelo lombutho woluntu oququzelela ngokusesweni unyulo lithatyathwa njengelungundoqo. This is a campaign aimed at civil society organizations and individuals across the country, and we are really asking people to register as election observers to observe and monitor the 2024 elections, feed their information through a common app system, and that data will be analyzed and we can then collectively pronounce on the integrity of the election. Eli phulo linethemba lokutsala umxhelo kuma-2,000 wabaza kuzibandakanya kwizithili zonke zokuvota. We are looking at visiting a number of provinces in this next period and urging organizations to send their members as well as ordinary members of the public to come on board and register. We're looking at around 2,000 because that's roughly 10% of voting stations across the country. Abo bayinxalenye bakholelwa ukuba baza kuba nendima emandla abaza kuyidlala. It's very important that we have key role players, key stakeholders, community members who are well empowered in understanding, what we mean by credibility. Citizens, it's important that we prepare to stand up, be available, make ourselves available to be election observers. This is one small way I can participate. We have seen how other countries have suffered during the times of elections and how they can easily be manipulated and all. But if there are enough observers who are ensuring that they run smoothly and they are accurate and there is nothing funny done within that, and then I think it will be very good. Ezinye ingingqi zilindeleke ukuba nazo zibambe iiseshoni zokuqeqesha uluntu ezikwakumila kunje. Abakwa-Eskom bathi basebenza ubusuku nemini ukucutha izinga likacimicimi. Eliziko lophehlo-mbane libhengise isigaba sesithandathu sikacimicimi emva kokophuka kwamaziko ezamandla amabini ophehlo-mbane. I-Eskom ithi isigaba sesithandathu siseza kuqhuba de kube lixesha eliyakubhengezwa. Ngelixa umongameli Ramaphosa isenza intetho yakhe yesizwe uqhwatyelwe izandla xa phakathi kweminye imiba yandlale njengenkqubela karhulumente wakhe iqinisekisa isizwe ukuba ininzi indima egangathiweyo ukuqinisekisa ukuba ucimicimi oqhoka eli lizwe uyaphela. We have implemented sweeping regulatory reforms to enable private investment in electricity generation, with more than 120 new private energy projects that are now in development. Through all these actions, we are confident that the worst is behind us and the end of load shedding is finally within reach. Intetho kamongameli yenzeke sekuqingqithe iveki eziliqela ucimicimi kweli ukwisigaba ezisezantsi, kodwa kungagqithanga neentsuku ezimbini emva kwentetho kamongameli we-Eskom ubuyisele eli kwinqanaba lesithandathu ustage 6 kacimicimi ngelithi akukho mphini wumbi ungaxozwa leli ziko lophehlo lombane. In spite of returning 2 generating units to service over the last 24 hours, 2 generating units were also taken offline for repairs. This, combined with the need to replenish the pump storage dams in preparation for the week ahead, necessitated the implementation of stage 6 load shedding from Friday midnight until further notice.
Abakwicandelo lezamandla bayawugxibha lo cimicimi obungalindelekanga bevakalisa intandabuzo ukuba lo mbhodamo ungasombululeka ngokukhawuleza. We're looking at about a year, and that is also dependent on the fixing of the coal fleet. We're sitting at about 15,000 megawatts unplanned capacity loss factor. Ukanti ke umphathiswa wombane umnumzana Josienso Ramukhupa kulindeleke ukuba abe nenkomfa nonondaba ngomso logama uluntu lumemelelwa ukuba lusebenzise ngokugcisa umbane. Amakhaya ayi-250 aza kufumana amanzi acocekileyo kwiphulo lokukhusela amanzi atsalwe emthonjeni eDikeni eMpuma Koloni. Kudala abahlali belali ezinjengeyasesompondo naseguquka besokola ukufumana amanzi acocekileyo. Isebe lophuhliso lwamaphandle nohlengahlengiso lwezolimo luncede uluntu ngokuqhagamshela imibhobho yamanzi esuka emthonjeni ukuya kwiimpompo zoluntu. Ibiyintsokolo ukufumana amanzi acocekileyo kubahlali belali yasesompondo kunye neguquka. Ezi ndawo bezisoloko zifumana amanzi manqapha-nqapha, nto leyo ibinyanzelisa ukuba bahambe imigama emide beyokufuna amanzi. La manzi atsalwa emthombeni azise ukuphumla kubahlali bezi ndawo. Kungoku nje, la manzi asetyenziselwa ukulwa indlala. Sinamanzi siyatsala opipe bangena ezigadini sinkcenkceshele ngoku siyakwazi nosave noko sithenga nje into ezimbalwa ezidolophini iitapile sizityala egadini amakhaphetshu siwafumana apha egadini noko isincedile kakhulu eproject and ngoku siyakwazi nokuba uthengise xa utyalile noko siyakwazi safumana nemali ngenxa yale project yalamanzi. Amanzi agqibele kudala bakho since kwanakala ii-taps ezokuqala I think 5 years back kungekho manzi apha, so ke besisokola befuna sibheke emlanjeni phezulu for ukukha amanzi nokunkcenkceshela besisokola. Then now kuye kwafika le project yenza la manzi, so siyakwazi uba nemifuno, siyakwazi nothini, kwaphinde wavuleka i-job creation kuyo yonke le nto ibisenzeka. Eli phulo lisungulwe kunyaka uphelileyo lidale amathuba emisebenzi ngethuba kufakelwa ezimpompo zamanzi. Siye safumana neskill sokuthi amanzi ajoyinwa njani ukusuka entabeni ukuza kuthi singabahlali, so siye sancedakala sathi uba sifumene kangantoba siye safumana sapeya nopeya, sapeya kakuhle futhi senela. Urhulumente wephondo uthi eli phulo lokutsala amanzi kwimithombo liza kunwenyiswela nakwezinye iindawo ezinemithombo. Akuxhamli abantu bokuhlala bodwa, izikolo ezikhoyo apha kwezilali ziyaxhamla, ii-clinics ezikhoyo apha ziyaxhamla, abantu bafumana amanzi acocekileyo. Urhulumente wephondo unikezele ngezityalo kwakunye nezixhobo zolimo ngelikhuthaza abantu ukuba balime ezigadini zabo. Engulubaba Data kwiindaba ze-SABC eDikeni. Ifuna ubulungisa indoda yaseboyirhutsu eLichtenburg eMntla-Ntshona emva kokuhlaselwa ingonyama kwinyanga ephelileyo ngethuba ibisebenza kwindawo yokugcina izilwanyana eOttershoek ngaseZerust. Kutyholwa ngokuba uPete Munatle wahlaselwa ingonyama ngelixa yena noxa bakhe besothula ingonyama kwinqwelo erhuqwayo. Kutyholwa ngelithi umqeshi wayalela uMunatle ukuba axelele oogqirha babemnyanga ukuba uhlaselwe zizinja. Osindileyo nophantse wasutywa kukufa kwindawo egcina izilwanyana uthi zazitofwe ngesitofu esilalisayo kungalindelekanga ukuba zingabe sezivukile iingonyama. Mo eleng gore molemo wa dio tseo tsa 30 minutes. Zazitofwe ngesitofu esilalisayo esihlala imizuzu engama-30 emzimbeni kodwa safika sezivuka. Kumajelo en Wabona sekusenzeka isehlo esoyikisayo nesibuhlungu. Yazama ukunditsalela kuyo abantu endandinabo befuna ukubaleka loloyiko kodwa ndacenga ukuba bandincede banditsala ngeenyawo. Akufunayo ngoku bubulungisa nembuyekezo. Khale kampha 3 million. Ndifuna umnini andibhatale izigidi ezintathu khona ukuze ndikwazi ukuziphilisa kuba sendimdala ngoku. Abaphathi bendawo egcina izilwanyana abavumanga ukuphefumla bagxininisa ukuba isiganeko asizange senzeke kwindawo yabo. Isebe lolondolozo lwendalo nokhenketho kwiphondo liyaphanda ngalomba.
The department is not at liberty to divulge more information as investigations are still ongoing. The department would like to inform the public that the sedation, transportation and handling of wild animals like lions is regulated by the National Environmental Management Biodiversity Act of 2004. The Act requires that any person who intends to move threatened or protected species like lions should obtain a permit from relevant authorities. Senjalo amapolisa kwiphondo anqinile kuba ityala lohlaselo nokwaphulwa komthetho labhaliswa kwisikhululo samapolisa saseLichtenburg, kodwa lomba uza kudluliselwa kwisikhululo samapolisa saseOttoswop njengoko uphando lusaqhubeka. Umqeqeshi wabafana bafana Hugo Bruce uthi emva kokuqhuba kakuhle kweliqela kwitumente AFCON ngokamabomba ajongise kwimidlalo yokuzibekela indawo kwindebe yehlabathi kunyaka ka-2026. Iqela loMzantsi Afrika liza kuqubisana nelase-Democratic Republic of Congo ukulwela indawo yesithathu ngokuhlwa namhlanje. I-Ivory Coast iza kungquzulana neNigeria kowamagqibela kankqoyi. Abafana basa kungquzulana neDemocratic Republic of Congo ukulwela indebe yomthofi ibronze ngolwamarhanuka. Lo mqeqeshi selegxeleshe kwimidlalo yokuzibekela indawo kwindebe yehlabathi yango-2026. We have to focus to be on the World Cup, so after 23 years we had a semi-final in AFCON. So the next focus will be now be in the World Cup of 26. Abadlali bazingomba izifuba ngendlela baqhube ngayo kwi-AFCON. We're extremely happy with the progress of the team. Of us as South Africans. Iqela loMzantsi Afrika lakhe laziva amandla neDemocratic Republic of Congo kwibala iOrlando nalapho abafana babhunqa ngenqaku elinye kwimbandi yesikhova. We know South Africa, we know the Hugo Bruce works. It's a team with a very good organization. Ulindeleke ukuba abafana baphucule indawo yabo kuluhlu lwamaqela elizwekazi iAfrika nakumanqwanqwa ehlabathi. Kodwa ngokuhlwa nje sithi amasabekwelangeni umphokoqo unexhala. Masithi xa kuloo ndawo busuku benzo.